obadde okimanyi nti mu Uganda mulimu abasumba abakola bwe bati. Tell you that some of your men of God don't know anything about God. They are in cults. Obadde okimanyi ekyo? Obadde okimanyi nti abasumba abali Uganda ne kino bakikola? Sunday ngetukanga tugenda mu church. Olidde? Bali bangambidde chokola script nze mba nayo all the time. Mba nayo. So they told me what to do. Ogenda kola bwoti ogwe. Video eno gyekuleetedde leero mbadde nkusaba nti okkirize tugirabe. Eno video ngenda kugiyita Alert Part 2. Lwaki ngamba nti Alert Part 2? Twakola Part 1 kati eno gyendese Part 2. Naye njagala tugirabe era tugyetegereze. Mu video eno waliwo bye njagala tuwulirize. Waliwo video endala gye ngenda okuleeta nkuteereko wano tugyetegereze. Era naawe ojja gyetegereza ojja kulaba kye mbadde nkusaba nkonera mu kasubscribe awo wansi tugende maaso n'okubyetegereza. Kasubscribe wekale awo ne ka like kankwatiremu awo tugende mu maaso tubirabe. Ebintu bino bitambula mu Uganda naye simanyi nti oyinza okubanga gwe okimanyi. Tuwandiikire mu comment section awo obeeko ky'otugamba. Bw'obanga gwe owulidde video eno oba olabye video eno olowooza ono omukyala alimba oba talimba? Byayogera yabijjawa oba abijjawa? Ngambe nti alimba oba talimba? Kale tugende mu video tugirabe twetegereze biki byagezaako okutugamba ye nga bwayogera muwamatu omuwulirize tugende mu maaso. Wulira. On video and I'm stuck on your page. Navaloze. Give me a kiss. Sanabagambye ndi muloko. Namuwakana. Era kati woba muloko ligenda bapasa kusabira nabaloze dda temina kyemiza kukola munjagala. Anyway, that's not why I'm here today. I'm here to tell you that some of your men of God don't know anything about God. They are in cults. They don't believe in God. Edenyo. Gamanti edenyo. Mwana ngambalira omulimu. Bambaliranga emizannyo. Ngambala ekyo osobola okugwa ekigwa mu church. I was like, what do you mean? What do you mean? Can you come and testify? I was like, musasula mmeka? Nebazingamba nemugamba nteerako ekitondo ku ssimu. We did not have mobile money then. Okay, it was not very... This was a long time ago. Kama mumpeeke ekitundu. Nenzikima. Nze nezira kumpako ekitundu oba maze. Sunday ngetukanga tugenda mu church. Olidde? Bali bangambidde chokola script nze mba nayo all the time. Mba nayo. So they told me what to do. Ogenda kola bwoti ogwe. Time comes, Pastor atandika okusaba. The only problem with me is njagala nnyo seka. Stop it, Aleti. Njagala nnyo seka. Nga ntuuka ku kituuti nga batandika okunsabira enseko nga zimpitamu. Gamba nga Aleti aseka. Aleti nga aseka. Nga bambeba mu church nga bambeba matayi. Iye. Mwabiraba baliyo. Nabambeba nga bantwala backstage musumba genda kunjaka ka anointing oil ngudde ddalo. They were like, ogwo omuzimu gwe guseka, ogwo omuzimu gwe guseka, oh my God. Enseko zampitamu. Nga tanagenda mu maaso waliko mbadde njagala nkoleko disclaimer. Lwaki njagala nkole disclaimer eno? Waliwo abagamba nti tuleeta bino ebintu okwonoona ekkanisa. Era mmwe ababitugamba wano mu comment section. Nze nabagamba nti mwe lwakuba temunalaba abantu abafera abali mu kanisa nga bo babalowoozesa nti basaavinga Katonda naye nga tebasaavinga Katonda nga waliwo ebyabo bye banoonya. Ebyo ebintu bitambula biri mu kanisa. Kati kye mugamba mmwe nti bino ebintu tubireeta okwonoona ekkanisa tubireke? Kubanga gyebiri nange waliwo be nali ndabyeko. Naye nga lwaki babireeta? Lwaki babikola? Kale katugambe nti baagala kuwanika erinnya lya Yesu. Naye Yesu tebamulwanirira, Yesu yeerwanirira. 15:5 akugamba nti waatali teri kisoboka.
naye waali buli kimu kyonna kikola kisoboka. Kati bino ebintu bijjanga bibeerawo mu kanisa bwe tunaabireka ne bigenda mu maaso ne bikulira mu kanisa olw'okubireeta wano ne tubyanjula wano ku mikutu gino, gwe amanyi nti abikola mu kanisa yo n'omanya nti bakutegedde n'otambulira ku mazima n'obutuukirivu era n'okola ekintu ekituufu, biri n'obivaamu n'okwata ekkuba ettuufu. Naye waliwo kye njagala nkugambe mu vidiyo eno, ono sijja kugamba nti ye mutuufu, nja kukuleetera akatambi omusumba wa Faneru nga ye yakyerabirako nga waliwo agezaako okugula abantu abasabira mu kanisa ye bagende bamuweeko obujulizi nti alina bye yabakola ebitali bituufu. Kale tugende mu maaso n'akavidiyo kano tukeetegereze waaki. That was my very first rodeo. Nimantwala bwe bati paka mabega backstage. Omusumba bwe yamala okusabisa natuleyo nga basibye emiguwa. Omusumba bwe yamala okusabisa najja bali mampaka ekitundu temukyerabira ekyo. Nali mwana muto, bale nali mwana muto, naye nkyali mu 20s. Omusumba n'aŋŋamba you failed us. Ogenda tuddiza ssente zaffe. Bannange ssente nga sizirina nali naziridde dda. Nimbaga mumpemu obudde nzinoonye nseko zimpise simanyi ki nseko zimpise bannange munsonyiwe. Forgive me in the name of the Lord. I'm begging. I'll not do it again. Gamba leti ne yetonda. Olwo ng'ali mu kanisa nga kanisa yeekola ebintu bwe bityo bye mutayagala twogereko. Mwagala tusirike busirisi ng'ebintu bwe biti bitambula mu kanisa. Bwe twogera mugamba nti ffe tetuli balokole oba tugezaako ku-exposinga kanisa. No. Yesu yeerwanirira era gwe bw'oba olowooza nti ogenda kunoonya obulokozi ogenda kubunoonya ku munno weerimba. Kati munno bw'anaagwa naawe kitegeeza ojja kugwa. Tunuulira Yesu, amaaso go gateeke ku Yesu. Tugende mu maaso. Hey, you guys, tekyakomaawo. Kwolwo bansonyiwa. Bankwata ne banteeka mu kabangali bwe bati ne bansiba nti nombabbye ssente. Mwenna muze mumpayiriza naye ngenda kubyogera ku app eno. Saababba ssente zammwe saazibba mwazimpa mweyagalira. I feel to perform. Sikoza mpitamu bintu bye mwali mwogera byampitamu. Mu muzimu gwa mama we simala gwakoze ki? Buli avaayo nga ayagala okuyiga okumanyira atambikira ku muzimu gwa mama wange. Anyway, gamba leti ng'avaayo ng'awona. Now, why am I saying this today? Someone was sharing with me yesterday that at the beginning of the year, their pastor said, okay, walala, I need you guys to smile. She said, but they made them pay over like 2 million each for which contribution I do not know. She's a partner in church. Partners in churches, Biba Bedi, they're the ones that carry the church financially. Namugambye kigambo kimwe era ne mugamba I'm actually going to publicly share it with my community as well. Most of these churches are performative and they're preaching prosperity. Oshagera, they're preaching. Ndowooza ekyo kiwulidde. Amakanisa agasomesa prosperity gospel. Sigamba nti prosperity gospel mbi. Naye si yenjiri erina okusomesebwa mu kanisa. Ekyo ekintu njagala tukitegeere. Tujja kwogera bino ebintu era tetujja bivaako notantiru nga gw'otegedde. Bw'oba nga gwe omusumba oba yakusabira n'ofuna ekyamagero. Ekyamagero omusumba si ye yakikola. Yesu ye yakola ekyamagiro ekyo. Amaaso tulina okugatunuuliza Yesu wabula si basumba. Abasumba basobola okusobya kati bw'asobya naawe ng'osobya. Prosperity bakusuubiza nti ogenda kufuna kino ofune kino. Omanyi lwaki njagala nnyo Pastor Grace Lubega? He preaches grace. Onfuna akusomesa eBible ekisa kyayo ne kisa kya Katonda how it should be and everything. Ebya sagala kubimanya bye bakola behind the curtain tebinkwatako. Other churches in Uganda openly preach prosperity and most of you want to subscribe to churches that preach prosperity. Do you get it? You would rather feel comfortable going to a church like
You'd rather feel comfortable going to a church that's going to lie to you that Mukama alaba pastor amulaze nti ogenda fune motoka kyekikuwa emirembe because orwana nnyo obwavu bukulu mwayagala kuva mu bwavu. You understand? Most of you do not seek God. You're not seeking God. You're not seeking to change yourself. You're not seeking to understand the Bible. You're not seeking to understand how does God want me to behave? How does God work? Who is God? Who is Jesus? You don't know what the Bible is? Remusomye Bible ku Sunday wokoma. Mwena muli performative. Mwenemba pastor bamwe sigenda kunenya na pastor because you're the problems as well. You're very gullible. You're very desperate. You're very broke. So you think like everything goes. That's why everyone is going to come and give you a testimony, and you'll be willing to go and sell your ancestral land to come and give it to a pastor. But should you be doing that? No, of course you should not be doing that. Do you understand? So, my dear, let's not be disappointed at the end of 2026 because you're going to receive a prophecy over the new year as we cross over. Then in December, muige okubanga temuwanka. Every time we run a wanka ogenda gwambizibu nze mbaburira temuwanka. You wait on God. You know the unfortunate truth is that not all of us are meant to be rich, and that's okay. Once you understand that, you'll know that life ekumalira mbwerere. Akondooza mukawulidde si buli muntu nti alina okuba omugagga. Bible etugamba nti bwe munaamanya amazima gagenda kubafuula ab'eddembe. Kati bwenge saagala kubatwala nnyo mu spirituality, nabagamba nti bino ebintu tubyogera olw'okuba nti tubitegeera tubimanyi. Bw'obanga wasomako spirituality ebintu bino oteeka okuba nga obirinako idea. Si buli muntu nti alina okugaggawala. Okay, kambatwaleko mu Bible. Bwe tugamba nti okuzuukira kw'abantu oba okuzuukira kw'emyoyo nga Yesu bwe yazuukira n'ava mu ntaana. Bwe yamala okuva mu ntaana yagamba atya Yesu? Yagamba nti munkwateko omuzimu teguyina mubiri na nnyama. Wabula nze azuukidde, nze yafudde nze azuukidde after 3 days. Nga Yesu yakyogera ekintu ekyo njagala mukikwate. Bwe yamala okukyogera njagala mukwatemu kano oba mutunulemu kano. Yabagamba nti omuzimu teguyina nnyama na musaayi, naye nze nina omubiri na musaayi. Munkwateko mulabe. Yesu yali agezaako okutegeeza abantu nti abantu abaafa bonna nga ye bwe yagenda mu ttaka okuggyayo ebisumuluzo ebyo n'addamu n'azuukira, yali akutegeeza nti waliwo akadde abantu abaafa bagenda kuzuukira. Kye yali agezaako okutegeeza bwe bati wakitegeera. Abantu abaafa bagenda nga bazuukira. Oba Bayibuli tusomesa bulungi n'etugamba nti kyosiga ky'okungula. Naye bino ebintu simanyi oba I don't know actually what is the problem with your understanding, you guys. For those people who died, abantu abaafa bagenda kuzuukirira ebye baakola. Kyosiga ky'okungula. Bw'oba wafanga olina Kristo ojja kuzuukira ne Kristo. Bw'obanga wafanga oli mubbi ojja kuzuukira n'omubbi n'omwoyo gw'omubbi nga gwe gukulembedde. Era ojja kukomawo ku nsi wano okubonyaabonya ensi. So si buli muntu yenna nti ateekwa okugaggawala. Ogenda kuddu nze ebyo ebintu byandiko nange nga bondaba. Nali nziruka nveeno nzira eri ng'anoonya nange obugagga. Naye nabunoonyeza kumala ebbanga ddene. Nze nabanyumizaako sitole wano nti natambula mbasamize abawera 3 awo mu Kampala ne Uganda. Naye saafunamu n'obwekiba ekyo. Emyaka gyange gyonna egy'obuvubuka gyafiira awo. So si buli muntu yenna nti alina okugaggala. Mbadde nkwongerezaako okusinziira ono omuwala nga bw'atunyumiza Aleti. Kale tugende maaso n'okwetegereza mpola waki. Si buli omu. Abantu abamu mulina kufa nga muli baavu, and that is okay. Abagagga bajja kugaggawala, and that is okay. Some of you are supposed to be mid, and that is okay. Naye goveeri ng'oli mid, oyagala kulwana oguli amangu ago emmotoka, ozegenda kuvuga paka wegenda kukuba ku muti okutuka ofe. You're not contented with the little that you have. Wanka.
Anyway, si badde ebindeese wano ebyo leero mbadde just nze babuuzaako ati ndowooza kale let me record part. So nkusaba gwe andaba oba awulidde vidiyo eno oba alabye vidiyo eno mbadde nkusaba nti nkwatira mu kalayika awo ate onkwatire ne mu kasubscribe akaliwawo wansi tugende mu maaso n'okubyetegereza. Nabagamba nti okuyiga oyigira ku munno amanyi n'atamanyi ate waliwo mmwe abajja okunkolesaizinga naye nga temulina byawandiikibwa. Nze nange ndowooza mundabanga bwe mbabuuzaawo mu comment section ne mbabuuza scriptures ze musinziirako ziriwa. Mwe abagamba nti man of God musajja wa Katonda mubijjawo mu byawandiikibwa. Kye mbabuuza ekyo nti ate nti olumba abasumba kiki ekiraga nti basumba? Waliwo characters ez'abasumba. Kiki ekiraga nti basumba? Bwe tugenda mu Bayibuli bye bakola byebyo awo wengenda okukakasa nti oyo musumba. Wabula gwe so oyo gw'oyita omusumba naye nga naye yeeyita omusumba naye nga si musumba. Abasumba bangi n'emizimu nagyo gyayiga ne gimanya nti kati abantu balokoka ne gisindika abantu okuva eri mu masabo ne bavaayo nga bajjudde amayembe ne bajja eno nabo ne bakola amakanisa. Bwe batandika okukola eno amakanisa abantu ne batandika okujja nga balowooza nti waliwo Katonda. Abasumba ne batandika okwebaka ku bakyala abo bingi byemanyi. Mwe mugamba nti nze abasumba bamwe mbaleeta wano okuba exposinga naye mpa ebyawandiikibwa ebiraga nti kyoyogera okitegeera. Mpa ebyawandiikibwa ebiraga nti gwe oyo musumba ddala bw'abanga si muyaaye. Yesu bwe yali abuulira enjiri wawulirako ng'abuulira prosperity gospel? Wawulira ng'akibuulira? Wabula yabuulira obwakabaka bwa Katonda. Waliwo ebintu byenjagala tulabe gwe by'otayagala kuwulira. Oyagala kuwulira eby'obugagga olw'okuba nti waliwo ekikunyize wano ku mutima. Naye waliwo ebintu bye tulina okumanya ate bye tulina okutambulirako. Bw'ogamba nti oli musumba buulira obwakabaka bwa Katonda. Obwakabaka bwa Katonda nga Yesu Kristo ye mutwe. Kale mbadde nkusaba nti Mukama akumpeera omukisa naye bw'oba okulesaizinga oba bw'oba owandiika comment yo make sure oteekamu ebyawandiikibwa ebisapootinga ekyo. Mukama akumpeera omukisa.